শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন স্পেশালে। আমি আছি মেসবাহুজ্জামান, আপনাদের সঙ্গে যথারীতি সবসময় থাকি। আমাদের আজকে যে বিষয় ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এবং আমাদের ডিভোর্স কেস নিয়ে আমরা আলাপ করব, কন্টেস্টেন্ট এবং নন কন্টেস্টেন্ট নিয়ে আমরা আলাপ করব। তো আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সবাই সুস্থ আছে। আমি জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগতম আবারও। আর আমাদের সঙ্গে যারা এইমাত্র যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য শুভকামনা। আপনারা অবশ্যই ফেসবুকে যারা যুক্ত হয়েছেন এই মাত্র আমাদের সঙ্গে আপনারা মন্তব্য দিবেন, আর যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল অগ্নি শুভেচ্ছা, এবং অবশ্যই আপনারা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান 6463079828 এই নাম্বারে, আমাদের যে নাম্বারটি আছে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যুক্ত হতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, যিনি সবসময় থাকেন। সুরাইয়া ওয়েলকাম। অ্যান্ড নিকি, রিয়াদ, যিনি সহযোগী হিসেবে আছেন, অ্যাটর্নি নরেশ গেহি এবং গেহি অ্যাসোসিয়েটসের কর্মকর্তা। আমরা আজকে যে সাবজেক্টটি নিয়েছি সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন এবং অফকোর্স ডিভোর্সের দুটো পার্ট আছে, একটা কন্টেস্টেন্ট, একটা নন কন্টেস্টেন্ট। সো এগুলো নিয়ে আর বিস্তারিত আলাপ করব। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি শুরু করতে যাচ্ছি। অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, ওয়েলকাম। Thank you, Zaman Bhai. So yes, today I want to talk about the difference between a contested divorce and an uncontested divorce. This is a very popular question we get from people that we speak to and consult with every day. So the main difference between the two is that in an uncontested divorce, the spouses either have an agreement or the other spouse is not going to respond. So that is the main feature of an uncontested divorce. And the benefit of having a so-called uncontested divorce is that obviously it's going to be quicker and faster than a contested divorce. So that is the main benefit of having an uncontested divorce. A contested divorce is where there are 4 or 5 main issues that are resolved by a divorce. The spouses are not in agreement with one or more of those topics, and that is why they need the intervention of the judge to help them settle or decide that issue. থ্যাংক ইউ সুরাইয়া। এটা যে আপনি যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে কন্টেস্টেন্ট এবং আনকন্টেস্টেড দুটি আপনি তুলে ধরেছেন। তো নিকি, আপনি যদি একটু বর্ণনা দিতেন এই সম্বন্ধে তাহলে ভালো হতো বোধ হয়। শিওর। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি, আসলে এটা আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য খুবই দরকারি, কারণ আমরা খুব বেশি পরিমাণে, আসলে দুঃখজনকভাবে হলেও, আমরা অনেক ডিভোর্স কেস দেখতে পাচ্ছি রিসেন্টলি। এখন অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন সেটা হচ্ছে ডিভোর্স আসলে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে কন্টেস্টেড ডিভোর্স আর একটা হচ্ছে আনকন্টেস্টেড ডিভোর্স। এখন অ্যাটর্নি সুরাইয়া আনকন্টেস্টেড নিয়ে আগে শুরু করলেন। এটা মানে হচ্ছে যে আপনারা স্বামী স্ত্রী যারা ডিভোর্সের দিকে যাচ্ছেন, তারা দুজনের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে, দুজনের এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আপনারা ডিভোর্সের দিকে যাচ্ছেন, এবং দুজনেই জানেন যে আপনারা কিভাবে সবকিছু ভাগাভাগি করবেন, আপনাদের সম্পত্তি কোথায় যাবে এবং বাচ্চারা কার কাছে থাকবে, আপনাদের সমস্ত কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কি হবে, এগুলো আপনারা জেনে শুনে আপনারা দুইজনের মতামতের মাধ্যমে আপনারা দুজনে একসাথে অ্যাটর্নির কাছে এসে বলছেন যে আমরা দিচ্ছি, আমরা আমাদেরকে সাহায্য করব। তো এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে খুবই একটা তাড়াতাড়ি হয়, দুজনেই সিগনেচার করে দিলেন। এখানে কোনো কিছু মানে বলতে গেলে যে মারামারি বলি আমরা, যে তর্কাতর্কি মারামারি, সেক্ষেত্রে যেটা খুবই স্বাভাবিক সেটা হয়। আর কন্টেস্টেড ডিভোর্স হচ্ছে এখানে ভীষণ ভাবে মারামারি চলছে, তর্কাতর্কি চলছে, 1 বা 2-3টা বিষয় নিয়ে দুজনের মতামতের অনেক পার্থক্য, বাচ্চারা কোথায় যাবে, বাড়িঘর কে কি বা কেউ কিছুতেই ওনারা সমাধানের মধ্যে আসছেন না। সেই ক্ষেত্রে ওনারা অ্যাটর্নির কাছে আসছেন যে আমাদেরকে হেল্প করুন, আমরা কিভাবে এটা ডিভোর্সের দিকে যেতে পারি। এইটা সময় সাপেক্ষ হয়, কারণটা হচ্ছে দুজনেই কিন্তু একমত আসছেন। তো দুইজনকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে সময় সাপেক্ষ লাগে এবং এটা ব্যয়বহুল, কারণ আপনি বুঝতেই পারছেন যত সময় লাগবে তত বেশি আপনাকে অ্যাটর্নিকে পে করতে হবে ঘন্টা হিসাবে। সো এটা হচ্ছে কন্টেস্টেড, মানে আপনারা মিলছেন না, আপনারা বিভিন্ন মতবিরোধী হয়ে
তারপরে এই দুটোই এই পার্থক্য। ধন্যবাদ নিকি। আসলে আমরা কেউ চাই না এই পর্যায়ে কেউ যাক, আমরা সবাই শুভকামনা করি। পারিবারিক কলহ এটা একটা দ্বন্দ্ব আছে, আমরা জানি পারিবারিক কলহের মধ্যে পড়ে যায়, তো ডিভোর্সের ক্ষেত্রেও তাই। এবং যারা সহনীয় তারা হয়তো বা নিজেরা মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টের মধ্যে চলে যান, কোনো কন্টেস্টেড ডিভোর্সে যেতে চান না। আর যারা একটু মানে গভীর বা যারা একটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ তারা হয়তো বা এটা কন্টেস্টেডের পর্যায়ে চলে যায় এবং তখন লসুট কোর্ট এগুলার হিয়ারিং ওভার হিয়ারিং এগুলোর মধ্যে চলে যায়। তো সুরাইয়া, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এরকম এই ডিভোর্সের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী, কীভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, এবং আই নো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আমাদের দর্শকদের জন্য কি আপনি বলবেন, এবং যদি কেউ কন্টেস্টেন্ট ডিভোর্সে যায় হাউ লং ইট টেক্স, এবং এটা তো বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মনে হচ্ছে। Yeah, so a contested divorce can take a long time. It depends on how quickly the spouses are willing to settle the case, or very rarely, if they cannot settle the case, then they have to take it to trial. Courts do not, it is their job to hold a trial, and they will hold a trial, but it's very discouraged from the court because it's the spouses themselves who are in the best position to figure out what is best for them. So the court prefers that the parties come to an agreement, through their attorneys, and settle the matter rather than go to trial. And as Nikki mentioned, with contested cases, most lawyers bill hourly, like as per how much time that is spent on the case. So the more time that two spouses are spent fighting over these issues, the more fees that they're going to have to pay to their lawyers. So my recommendation is to, even though it's a contentious situation, to speak to your spouse and see how you can settle the assets, settle the custody of the children, settle any support issues, either child support or spousal support, how you can settle those in a fair way that's fair to everyone. The spouse that earns more money has to realize that they will be paying child support or spousal support. That is most likely a reality. So that cannot be avoided, especially if it's a long marriage. And with the children, they have to consider what is best for the children. It's not, I'm a better parent, I'm a better mother, I'm a better father. That's not what the court's analysis is. The court's analysis is what is best for the children. And most courts, not most courts, all courts are bound by the law that a child deserves time with both parents, both their mother and their father. থ্যাংক ইউ। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কথা থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাটর্নি সরি আপনি যেটা বললেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে বাচ্চাদের ব্যাপারে তারা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, দে আর ভেরি মাচ কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য চিলড্রেন, রাইট? Yeah, that's one of the main points where the spouses are, going back and forth in court. Who's going to have custody over the children? And in a lot of cases, mothers feel that they are entitled by default to custody of the children. That is not true. The child, like as I mentioned before, deserves time with both the mother and the father. So that's something to keep in mind, when you're fighting over these issues in court. থ্যাংক ইউ। নিকি, আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি, যেহেতু এটা একটা জটিল ব্যাপার ডিভোর্সের ইস্যুটা, আমার মনে হয় আপনি যদি একটু বলতেন তাহলে ভালো। আমি তো কিছু ধরতেছি, বাট আপনি যদি একটু বলতেন তাহলে আমার মনে হয় একটু ভালো হতো। অ্যাটর্নি সুরিয়া, কন্টেস্টেড ডিভোর্সের ব্যাপারে যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে দুই পক্ষ কিছুতেই মতের মিল হচ্ছে না, এবং আপনারা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে যেমন করেন চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড ভিজিটেশন, চাইল্ড সাপোর্ট, স্পাইসাল সাপোর্ট, এবং অ্যাসেট আপনাদের যা যা আছে সেগুলো কিভাবে ভাগাভাগি করবেন,
এগুলো নিয়ে যখন আপনাদের মতের মিল হচ্ছে না তখনই কিন্তু এটা কন্টেস্টেড ডিভোর্সের দিকে যায় এবং যদিও এখানে মিল হচ্ছে না জাজ কোর্ট সবসময় চায় আপনারা দুই পক্ষের লয়ারের মাধ্যমে আপনারা সময় লাগলেও একটা সমঝোতার মধ্যে আসুন, কারণ এটা যদি সমঝোতার মধ্যে না আসতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা জাজের হাতে চলে যাবে এবং এটাকে বলে ট্রায়ালে চলে যাবে, তখন জাজ কিন্তু যা অর্ডার দেওয়া ঠিক। কিন্তু জাজরা সবসময় চান আপনারা এটা ট্রায়ালে যাওয়ার আগে আপনারা এটা নিজেরাই দুই পক্ষের লয়ারের মাধ্যমে সমঝোতা করুন, কারণ এটা ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে যায়, কোর্টের রাষ্ট্রের ব্যয় সাপেক্ষ। এখন এই ক্ষেত্রে মেইনলি যে বিষয়গুলো আসে যে বাবা মা দুজনই মনে করেন যে আমি ভালো বাবা, আমার কাছে বাবা থাকবে, অথবা মা মনে করেন আমি ভালো মা, আমার কাছে বাচ্চারা থাকবে, কিন্তু এইটা কিন্তু কোর্ট দেখে না। কোর্ট দেখে দুই পক্ষেই যাচাই করা হয় তাদের দুইজনের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন, তাদের বসবাসের অবস্থা কেমন, বাচ্চা কার কাছে সেফ থাকবে, কার কাছে ভালোভাবে সে রেইজ হবে, এবং সেই হিসেবে কাজটি ঠিক হবে। কিন্তু তোর চাই আপনার দুইজনই বাবা বাচ্চাদের সমানভাবে দেখতে পান, যেটা হচ্ছে ভিজিটেশন, কারণ বাচ্চাদের জন্য বাবা মা দুজনের দরকার। তো সেক্ষেত্রে আলটিমেটলি কোর্ট ডিসিশন নিবেন বাচ্চা কার কাছে রেসিডেন্সিয়াল কাস্টডি, মানে কার কাছে বাচ্চারা বেশিরভাগ সময় থাকবে। আর আপনার চাইল্ড কাস্টডি আপনার সাপোর্ট, চাইল্ড সাপোর্টের ব্যাপারটা আপনার যে পক্ষ বেশি ইনকাম করেন সেই পক্ষের থেকে কিন্তু এটা কয়জন বাচ্চা আছে সেই হিসাবে পার্সেন্টেজ হিসাবে ভাগ হয়ে যাবে, কত করে এক একটা পান। আর আরেকটা জিনিস ডিপেন্ড করে এই ডিভোর্সের ব্যাপারে যে আপনাদের Vaccines are an important part of everyday wellness, just like eating and sleeping well and staying active. They help keep us, our loved ones, and everyone around us safe and healthy. With viruses like COVID-19 here to stay, it's important to keep up to date with your immunizations. Get your bivalent COVID vaccine today. Learn more at nj.gov/health/vaccines. বিয়ের সময়টা কতদিন, 10 বছরের নাকি 5 বছরের না 20 বছরের, যত বেশি দীর্ঘ হবে সেই ক্ষেত্রে দুই পক্ষের অধিকারটা বেশি হয়ে যাবে, তো পুরোটাই তখন জাজের চলবে। কিন্তু তারপরেও আপনারা দুই পক্ষের মাধ্যমে কিছুটা সমাধান করতে আসতে পারেন। ধন্যবাদ নিকি সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য। আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে রাখবো, মা বলছে আমি আমার সঙ্গে রাখবো, এটা কিন্তু কোর্টের কাছে এটা মুখ্য নয়। এখানে ইমোশন কাজ করছে না, ইমোশন ডাজন্ট ওয়ার্ক হিয়ার। ইট ইজ দ্য সেফটি অফ দ্য চিলড্রেন। সেফটি মিনস ওভারঅল তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের ভরণ পোষণ, তাদের খরচ, এইগুলা কিভাবে কাভার করা যায় ওই দিকেই মনে হয় কোর্ট বেশি প্রায়োরিটি দেয় নাকি? জি। Suryia, you are telling about the child custody, right? Who will take the custody of the child, either husband or the wife. But in that case, I'm taking that court is not considering that situation. Court is not considering the emotion of the mother or the emotion of the father. The child should be with me. But they are considering the real scenario of the income and the support of the child, how child could be in a better, safe haven. That's what I'm concerned. Am I correct or not? No, not necessarily. So a parent's financial circumstances does not control in the issue of custody, because the court will not penalize a parent for being poor. Just because a parent is poor does not mean they don't deserve to be a parent. So child support and child custody are two completely separate issues that are resolved completely separately. They are not related whatsoever. So for the child custody, the only analysis which is done by the court is what is in the best interest for the children. And to expand on that a little bit further,
if there's a situation where it's more difficult and the parents are alleging that maybe one parent is, physically abusive towards the other parent, towards the child, then the court might appoint what's called an attorney for the child, an AFC. So in that case, the attorney is appointed only to represent the children. They will meet with the children in an appropriate way because children should not be involved in the court process at all. They should not be coming to court. They should not even be aware that there's a divorce going on. So the parents should not be talking about the divorce in front of the children whatsoever. But the attorney for the children, they're trained to represent children in court, and they communicate with their client, which is the child or the children, to see what would be best for that child. And then that attorney for the child communicates that to the court and represents them in court. So for custody, the only analysis is what is best for the child. And that means mental well-being, physical well-being, those kinds of things. Financial consideration is not considered at all in terms of custody. Okay. So you are telling that children are not allowed or not going to hearing, or the judges are not taking any interviews or any conversation with the children, right? Absolutely not. No. If somebody comes with their child to court, the court will not be happy with that at all. Children should not be involved with the court at all. Okay, thank you. Now, this we were talking about the contested cases, but what about the non-contested cases? How expedited? Is it very faster, or in the non-contested cases also it's the same situation? So in an uncontested divorce, it's relatively quicker. So in those kinds of situations, what happens is you serve the papers on the other party, on the spouse, and by serve, that's a legal term, which means that the papers, the initial papers, are handed to the spouse, to the other spouse. They cannot be mailed. It has to be personally handed. And that's what's called personal service. So those initial papers must be personally served on the other party, unless there's special permission to do it another way. But that's the default rule. So the papers have to be served, and as long as the spouse does not answer within 20 days, then it can proceed as an uncontested divorce. There is a document that the other spouse can sign. It's not necessary. It's called the affidavit of defendant. If the other spouse signs that document, it certainly makes things easier for the court and for the party who's filing divorce. It is not for an uncontested divorce. What is necessary is that the papers are served on the other party. Okay, I get you. So Suryia, আপনি বলেছেন, ধন্যবাদ অনেক। আপনি মনে হয় নিকি একটু বলা দরকার এখানে গিয়ে, এটা আমরা আলাপ করছি যারা আনকন্টেস্টেড যারা যে ডিভোর্সগুলো হচ্ছে সেভাবে একটু বলুন আপনি। জি আনকন্টেস্টেড ডিভোর্সের বেলায় এবং কন্টেস্টেড ডিভোর্স দুইটার বেলাতেই কিন্তু ডিভোর্স পেপারটা সার্ভ করতে হয়। আনকন্টেস্টেড ব্যাপারে খুব সহজ, কারণ যখন ডিভোর্স পেপারটা সার্ভ করা হয়, যদি অপর পক্ষ এটা সহজে সাইন করে দেয়, যেটাকে উনি বললেন এফিডেভিট অফ দ্য ডিফেন্ডেন্ট, তাহলে এটা খুব সহজ হয়, জিনিসটা তাড়াতাড়ি। এই সার্ভ করার ব্যাপারটা কিন্তু একটি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে এটা আপনি মেইল করতে পারবেন না, অথবা কেউ মেইল বক্সে ফেলে আসতে পারবেন না। এই জিনিসটা যার বিরুদ্ধে ডিভোর্সটা দেওয়া হচ্ছে তার হাতে হাতে দিতে হবে, ইন পার্সন। এই জন্য সেই ক্ষেত্রে যদি আনকন্টেস্টেড হয়, তাহলে মনে করেন নিজেই হাজবেন্ড কি ওয়াইফ কি, অথবা ওয়াইফই হাজবেন্ড কি এটা দিতে পারে, অথবা কোনো একজন আত্মীয় গিয়ে হাতে হাতে এটা দিতে পারে। যেহেতু এখানে আনকন্টেস্টেড, দুজনই জানেন এখানে হচ্ছে,
সেক্ষেত্রে ওনারা চট করে পেপারটা হাতে নিয়ে চট করে এটা সিগনেচার করে দেন, অথবা উকিলের কাছে চলে আসেন যে আমরা দুজনই রাজি। আর কন্টেস্টের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে, যখন পেপার স্টার্ট করা হয় মানে তখন ওনারা এক পক্ষ করেন কি, ওনারা জানেন ওনাদের কাছে একটা পেপার আসবে, সেই জন্য ওনারা বলতে গেলে লুকিয়ে থাকেন, উনি কোথায় থাকেন কোথায় কাজ করেন জানান না। সেই জন্য ওনাদের কাছে জিনিসটা পৌঁছানো, আমাদের প্রফেশনাল লোক আছে আসলে পেপার সার্ভ করার, তারা খুঁজে বের করে তখন হাতে হাতে দিতে হবে। যতদিন তার হাতে না পৌঁছাবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু ডিভোর্স প্রসেস শুরু হবে না। তো এইটাই একটু সমস্যাপক্ষ হয়ে যায়, কিন্তু আনকন্টেস্টেড এর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি তুমি রাজি হয়ে গেছেন। আর একটা কথা আমি যদি ওনার আগের কথাটা একটু বলে নিই, যে কাস্টডির ব্যাপারে উনি আর সুরাইয়া বলেছেন যে ইনকাম কার ঠিক কার কম সেটার উপরে কিন্তু কাস্টডি কে পাবে সেটা না, কাস্টডি পুরোটাই নির্ভর করবে বাচ্চার সেফটি, বাচ্চার ভালো। মনে করেন মা অথবা বাবা উনি 12 ঘন্টার উপরে কাজ করছেন, এখানে বাচ্চাটা ঘরে একা থাকবে, আর বাচ্চাকে কখনো আপনি আনঅ্যাটেন্ডেড রেখে যেতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কার সুবিধা, বাবার সুবিধা না মার সুবিধা, এটা একটা অনেক জিনিস। আরেকটা জিনিস করে যে কর্তৃপক্ষ মা অথবা বাবা বাচ্চাদের মারধর, এটা কিন্তু দেখা হয় এখানে মা বাবা কেউ আপনার বাচ্চাদের মারধর করতে পারবেন না, আর মারধর যারা করেন তারা কখনই কাস্টডি পাবেন না, এটা একটা। ধন্যবাদ সুরাইয়া। নিকি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সুরাইয়া, what is the now the question arises, which one people has to go, contestant or not? That has to be decided by themselves, right? It has nothing to do with the court, nothing to do with the attorney or something like that. But in general, as far as what I heard, আমি যতটুকু শুনলাম আমরা, তাতে মনে হচ্ছে নন কন্টেস্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা খুব দ্রুত হচ্ছে, এবং it's between the amicably they are doing this, right? They are doing on their both parties, they are agreeing on this, they are signing their consent, and they are proceeding to the court that we are ready to do for or close the matter in that. But child, again I am coming, because this is very important for the children. Those are like minor child or ages under 21, or they are just newborn babies, or maybe like 1 year or 2 year babies they have. In that case, is it not necessary that he or she has to go with the mom? No. No? No, it's Okay. no. Okay. No. Okay. Because that child has two parents, and that is because studies have shown that children develop the best when they have loving relationships with both parents. And just because the parents don't get along doesn't mean that parent, that they're not going to be a good parent. Just because the relationship between husband and wife is not working doesn't mean the relationship between parent and child is not going to work. So there's no rule that a child has to go with the mother. In fact, the court probably will not allow that type of custody unless it's proven that the other parent is, physically or sexually abusing the child. Okay. Talking about a different scenario here. That's really important, and we should always consider that people, those are in this kind of situation. I hope that children's safety is first, and they should be taken care of adequately as per the rules of the country, rules of the code, whatever they be applicable. That should be the right decision. What do you say? Yeah, and one concept that the court is very aware of and takes notice of is called parental alienation. So that is when one parent does not encourage a relationship with the other parent. So when children are young, they don't understand that that they might have that they have two parents that love them. So they'll just gravitate naturally towards
maybe one parent over the other, that parent that is receiving more attention from the child, it is their duty to encourage a relationship with the other parent. They can't just be quiet and say, oh well, the child loves me more, so I haven't done anything wrong, I've done my job. No, not only do you obviously have to parent your child, but you also need to encourage a relationship between your child and the other parent. Otherwise, the court may consider that parental alienation. That means you are not fostering or encouraging a relationship between your child and the other parent. থ্যাংক ইউ দর্শক, আমরা অনেক কিছু ডিটেলস আলাপ করছিলাম এবং আরও আমরা আলাপ করব এটার সঙ্গে, এবং এটার সঙ্গে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কিছু ইনভলভ আছে। দর্শক, আমাদের একটা আমরা অবশ্যই আমাদেরকে বিরতি যেতে হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা ফিরে আসছি। Vaccines are an important part of everyday wellness, just like eating and sleeping well and staying active. They help keep us, our loved ones, and everyone around us safe and healthy. With viruses like COVID-19 here to stay, it's important to keep up to date with your immunizations. Get your bivalent COVID vaccine today. Learn more at nj.gov/health/vaccines. দর্শক, ধন্যবাদ আমার সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ করছিলাম, সেটা হচ্ছে ডিভোর্স, ফ্যামিলি ডিভোর্স এর প্রক্রিয়া কীভাবে করতে হবে, এবং আমরা যার যে কমপ্লিকেশনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম। ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাটর্নি সুরাইয়া এবং নিকি, রিয়াদ, দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর। Suryia, we were discussing about the impact of the children custody and all this stuff. So, in the contestant process and the non-contestant process, financially, what do you think? Which are the better way? People has to pay some court fees and all this stuff. So, financial involvement is how much? I mean, is it a huge amount they have to spend? So for uncontested divorces, most lawyers charge a flat fee. So it's going to be a lot more, the expenses will be a lot more predictable for the party that's getting divorced. With contested, most firms charge hourly. So it's going to be a little bit variable depending on how contested it gets, how long the case takes. So financially, it's definitely better to go with an uncontested divorce if at all possible. Oh, thank you. Nikki, আপনি যদি একটু বলতেন। শিওর। আচ্ছা, আনকনটেস্টেড ডিভোর্সের ব্যাপারে বেশিরভাগ লয়ারই একটা ফ্ল্যাট ফি নিয়ে থাকেন, যে এই পরিমাণ টাকা দিলে আপনার সমস্ত কাগজপত্র এবং সমস্ত কিছু ডিভোর্স ফাইনালাইজ হয়ে যাবে। আর যেটা কনটেস্টেড, সেইখানে কিন্তু প্রতি লয়ারই প্রত্যেকটি অফিসই এটা পার আওয়ার ঘন্টা হিসাবে এটা হিসাব করে থাকেন। কারণ এটা কত লেন্থি হবে, কত কাজ করতে হবে লয়ারকে, সেটা আমরা আগে থেকে কিন্তু বলতে পারি। সেই জন্য কনটেস্টেড ডিভোর্সটা আসলে অনেক সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ। তো আমরা এখন ধন্যবাদ নিকি। সুরাইয়া, আমরা এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে how best we can educate our people about the divorce cases. We know it is not in our hand, but apparently আমরা কি বলতে পারি, তাদেরকে কি করণীয় যদি এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হয়ে থাকে, তাহলে কোন দিকে তারা যেতে হবে। মানে এটা ডিপেন্ড করতেছে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের উপরে, স্পাউস অ্যান্ড বোথ পার্টিস। সো আপনারা কি, আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলছি, আপনারা তো এগুলো কেস ডিল করেন, প্রতিনিয়ত করেন, এভরিডে ইউ ডিল উইথ দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। সো what are the most of the cases coming in to you guys about the divorce cases? Is it non-contestant or contestant cases? I would say it's about 50-50. A lot of couples, they don't have anything to fight about. For example, there's no children and there's no property. So there's really nothing to contest. So in those cases, uncontested is really the only option.
so for contested divorces, where two parties have many assets, or a few big assets, or children that that they have between them. In those cases, of course, we don't advise regarding whether to go for a divorce or not. That's not in our scope. Our scope is just to advise what are your rights in the divorce. So I would recommend that you be informed regarding what is the general rule in a divorce. A lot of people think, oh, well, it's in my name. I earned most of the money during the marriage, so it should be mine. They have these kind of notions when they're going into the divorce, which makes it extremely difficult because that is not the rule that is applied in court. So it's best to be informed about what is actually the law, what is the rule, and that way you can set your mind frame. You have a better mindset about how this divorce can end in a short, the most amicable way. So that's my recommendation, is to be informed. থ্যাংক ইউ নিকি, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জি, এখানে আসলে যে জিনিসটা জেনে রাখা ভালো, অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে অনেক পক্ষ, স্বামী অথবা স্ত্রী মনে করেন যে এই প্রপার্টিটা আমার নামে আছে এবং আমি বিয়ের সময়কালীন মনে করেন 10, 12, 20 বছর ধরে আমি বেশি ইনকাম করেছি, সেই ক্ষেত্রে আমি বেশি পাবো ভাগাভাগিতে। এই ধরনের চিন্তাধারা করাটা ভুল। কারণ এটা আপনার নামে হোক অথবা আপনি বেশি ইনকাম করে থাকেন, এইটা কিন্তু কোর্ট দেখবে না। কোর্ট দেখবে যে একদম সমানভাবে সবকিছু ভাগাভাগি হবে। এবং সবচেয়ে যেটা হয় যে বাচ্চা কাচ্চা আছে, মনে করেন মাইনর বাচ্চা, এবং বেশ অনেক প্রপার্টি আছে, 4-5টা বাড়ি আছে, সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা লেন্দি হয়ে যায়। কারণ দুই পক্ষই কিছুতেই একটা মতে আসতে পারে না যে আমি এত পাবো, তুমি পাবা, বাচ্চা আমার কাছে বেশি থাকবে, তোমার কাছে কম থাকবে। এই ধরনের কিন্তু স্বামী কারোর উপরে ডিপেন্ড করছে না। পুরো জিনিসটাই কোর্ট ভালোভাবে, নিরপেক্ষভাবে দেখে সম্পত্তি কতটুক আছে, ইনকাম কতটুক আছে, বাচ্চা কোথায় থাকতে ভালো হবে, সবকিছু মিলিয়ে তারপরে জাজ জিনিসটা ডিসিশন থাকে। আর আমি যদি একটু বলে নিয়ে, অ্যাটর্নি সুরাইয়া একটা শব্দ উল্লেখ করেছিলেন অ্যালিনিয়েশনের ব্যাপার, প্যারেন্টাল এলিনিয়েশন। এই শব্দটার মান হচ্ছে অনেক সময় বাবা মারা করেন কি, এক পক্ষের নামে, মনে করেন বাবা মায়ের নামে বেশ খারাপ কথা বলতে, ওখানে গেলেই হবে, তোমার মা এমন করে, অথবা মা বলছে তোমার বাবা এমন, বাবার থাকতে এমন হবে, বাবার কাছে যেও না। এই যে একজনের একজন কথাটা বলিয়ে একজন বাচ্চার মাত্রা বিষিয়ে তোলা, বিষাক্ত করে তোলা, এইটাকেই বলা হয় প্যারেন্টাল এলিনিয়েশন, যেটা ও একদমই পছন্দ করে না। কারণ বাবা মারা বুঝতে পারেন না যে এই জিনিসটাতে বাচ্চাদের আসলে ভবিষ্যতে কত ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ বাচ্চা কিন্তু দুজনেরই, এবং মা বাবা দুজনেরই বাচ্চার উপর সমান প্রাপ্যতা আছে, এবং বাচ্চারও অধিকার আছে দুজনের সমান ভালোবাসা পাওয়া। সেই ক্ষেত্রে একজনের নাম আরেকজনকে পিছিয়ে তুললে এটাতে কিন্তু বাচ্চার ভবিষ্যতের খুব খারাপ হয়। এই জন্য আমাদের যেটা বলতে চাই, বারবার জিজ্ঞেস করতে, আমাদের রিকমেন্ডেশন হবে আসলে কিন্তু এইটাই যে আপনারা তো ডিভোর্স দিকে যাচ্ছেনই, যখন আপনারা এক পথে আটতে পারছেন না তখনই আপনারা ডিভোর্স দিকে চলে যাচ্ছেন। সে শুধু একজন বাবার পক্ষে অথবা মায়ের পক্ষে কথাবার্তা বলে বাচ্চাদের বিষিয়ে তোলার কোনো দরকার নেই। সুন্দরভাবে সমঝোতার মাধ্যমে কোর্ট যেটা অর্ডার দেয় সেইটা মেনে চলাটাই সবচেয়ে ভালো। মানসিক স্বাস্থ্য, তারপর যে কোনো স্বাস্থ্য বাচ্চাদের এবং দুই পক্ষেরই ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল হেলথের কিন্তু এই যে একজনের নামে একজন কথা না বলাটাই। ধন্যবাদ, খুব সুন্দর করে আপনি বলেছেন। সেটা হচ্ছে, আর একটা কথা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে এই যে বাচ্চাদের ব্যাপারটা আমরা বারবার ঘুরে ফিরে সেই বাচ্চাদের কথাই আসছে, কারণ প্যারেন্টসরা কোনো সময় তারা ওই বায়াস হতে পারতেছে না
কে কাকে নিবে, কে আমার কাছে আসবে। বাচ্চারা তো আশা করে, বাচ্চারা দেয় ভেরি ইনোসেন্ট, তারা তো চাবেই যে বাবা মা আমার সঙ্গে থাকুক, বাবা মা ভালোবাসা পাবো। এটাই তো কমন যেটা ফিনোমেনা, আমাদের কমন যে প্র্যাকটিস আমাদের কমিউনিটিতে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি হয়েও, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ওইগুলো জানার সত্ত্বেও আমরা এই দিকে চলে যাচ্ছি, দাবিত হচ্ছি, ডিভোর্সের দিকে চলে যাচ্ছি, পারিবারিক একটা কলহের মধ্য দিয়ে। সেটা অনেক সময় দেখা যায় প্যারেন্টস এট লার্জ, আই মিন দ্য ফ্যামিলি গট ইনভলভ অলসো ইন দিস, হুইচ ইজ ডেঞ্জারাস অলসো। সো সুরাইয়া, আপনার কি অভিজ্ঞতা এই সম্বন্ধে? হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য ফ্যামিলি গ্রুপিং? Yeah, Because you deal, yeah, usually, I mean, you deal with not, these cases. I'm sorry, the reception kind of Now, faded what I'm out. telling, you guys deal with this type of cases with the family involvement and all this stuff. Yeah, family, religious leaders. So, Oh my goodness. Which is great that our community has this support. That's definitely a plus side to our community to have this support. But we have to make sure it doesn't get to the point where it disables the person who actually needs to make the decision, the parent or the spouse. At the end of the day, they have to think what is good for them and what is good for their child, and they need to move forward in that way. They can consider the opinion of their family or their religious leaders, but at the end of the day, it is them that they need to make the decision. Oh, thank you very much. Suryia, what about now? Can you go a little bit in a general immigration categories? Like, do you have any update on the F4 category or any other category, EB3 or asylum cases? Any updates on you guys, with you guys, that it's expediting very fast, or it is on status quo, same as before? It's pretty much status quo with immigration. We are seeing that our clients are getting interviews for their citizenship a lot faster recently. But recently the diversity visa lottery ended, but that doesn't really affect the Bangladeshi community as much anymore, since Bangladesh is no longer on the diversity visa list. But if we have any viewers from Nepal, it might apply to them. The diversity visa lottery ended as of September 7th. So there are no more visas. That is for the DV 2023 program. So the people who did not get their green card or their immigrant visa for 2023, they most likely will not be getting it. They'll have to reapply for 2024 diversity visa. And again, that's for countries like Nepal. Bangladesh is no longer on the DV list. For F4 category right now, for the most recent visa bulletin for September 2023, those that applied in March 2008 or earlier are now eligible to apply for their immigrant visa. Oh, okay. That's really very nice, and also it was really nice, and we are almost at the end of the show. এই বিষয়টা আসলে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি আজকে নিকি এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া, এটা কিন্তু আমরা দিস কাইন্ড অফ ডিসকাশন উই আর হ্যাভিং, ইট ইজ নট এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি, বাট রাদার ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পার্ট অফ ইউর লাইফ, হুইচ ইজ সিগনিফিকেন্টলি গিভ ইউ ইম্প্যাক্ট অন ইউর ডেইলি লাইফ অর ইউর ফ্যামিলি লাইফ। সো এই ধরনের সাবজেক্টগুলো আমাদেরকে খুব গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে, এবং যারা আমাদেরকে আজকে এখানে দেখছেন বা দেখেছেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাদেরকেও জানাই সুসংবাদ, সাধুবাদ। এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ইউ আর অ্যামেজিং, অ্যান্ড নিকি অফকোর্স ইউ আর ডুইং আ গ্রেট জব ফর দ্য your part, and we are trying our best to help the community. Our main objective is to help the community in a better, the best way we can. And Attorney Suryia, again, thank you for your consultations. And আমি আশা করি দর্শক আপনারা সবাই শুনবেন। আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ। আর যারা এতক্ষণ ছিলেন আমার সঙ্গে দূর দূরান্ত থেকে, আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আগামী প্রোগ্রামের জন্য। আপনাদেরকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে, আমি জামান বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।